Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Мы собираемся вам показать природу Восточного Казахстана, и сегодня мы едем в город Риддер. А точнее, мы едем на речку Громотуха, чтобы посмотреть, как она пробуждается после зимней спячки. Мы давно мечтали все это сделать, и мы бы хотели сегодня вам это показать. Итак, поехали! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains.